Muy buenas tardes, mi nombre es Cintia Álvarez y les doy la más cordial bienvenida a nuestros patrocinadores Diamante, Evanza y Anthology, quienes nos presentan su charla Impulsando el éxito estudiantil a cargo de Alberto Sancho Montesinos, quien es director general de Evanza, una empresa que apoya a las universidades a evolucionar en la era digital a través de soluciones que integran tecnología, procesos de clase mundial, y también nos acompaña el doctor Jhon J.D. White, director de producto Anthology Inc., cuyo objetivo principal es ofrecer soluciones que brinden nuevas oportunidades de crecimiento a la educación superior, al mismo tiempo que es crear productos que ayuden a estudiantes y administrativos a tener éxito. Esta conferencia es en inglés, por lo que les pido, si desean escuchar la traducción simultánea, del lado superior derecho de la pantalla, ahí viene el cambio al audio a la traducción en español. Entonces, ya está la indicación para que escuchen esta conferencia de la forma que ustedes quieran, ya sea en el idioma nativo, que es el inglés, o bien la traducción simultánea. Bienvenidos a ambos. Vamos a escuchar al doctor Jhon. Adelante. Thank you. How are you today? So I want to talk to you today about student success and the kind of opportunities that data provide in order to drive student success outcomes for institutions as they think about continuing to prepare students for the ongoing educational journeys that they're on. My name is Dr. J.D. White, as was introduced, and I'm the Chief Product Officer here at Anthology. And, you know, as I work with the tools and technologies that support thousands of institutions across the globe, one of the areas that we focus in on are abilities to support institutions as they drive student success. And what we have seen over the past several years as the world has experienced the impacts and effects of the global pandemic and beginning to think about what life will continue to return to from an educational perspective, it really introduces a new institutional reality for institutions of higher education as they are thinking about the impacts and processes that they will be using to drive student success on a move forward basis. And the realities of these kind of new normal situations that I want to talk to you about today and how they influence student success is really thinking about what the academic impact of these experiences are, the financial effects that this can drive for institutions as they look to the future, and the societal changes that can begin to be empowered as we think about the future moving forward. One area related to kind of the challenges facing institutions is managing the academic impact. There continues to be a increased focus on students and the readiness of students as they think about their journey into the institution and beyond for career and lifelong experiences as they continue to grow and develop and change. And institutions have to begin to think about new opportunities and programs to help support students as they go through these journeys. Beginning to think about what the needs of the local community or the society of which they're a part of, and beginning to think about how they can begin to shape and alter those mechanisms and those programs to deliver the outcomes necessary for students as they think about their ongoing educational journey, as well as their ability to think about their career preparation. These academic challenges have oftentimes presented enrollment challenges to institutions, as well as kind of what the student makeup of the demographic population of the students that they're beginning to see, think about and be able to respond to. So as they think about the progress of degree completion, there's a number of different kind of opportunities that are presented for institutions to think about how they are helping kind of shape the programs necessary for the future delivery and future success of both themselves as well as their student populations. And all of this, of course, is happening in a time
where the financial impacts and effects, whether it be budgeting challenges, the ability to think about new approaches for generating opportunities to find avenues and budget support for development of programs, for opportunities to help support students through their educational journeys, really create a mix of dynamics where there is an impact to both the delivery of the service and the delivery of the kind of programmatic aspects of supporting students and driving them through, while also having to deal with the kind of fiscal and financial realities associated there within. And lastly, kind of thinking about the impact of societal change and the perceptions that higher education can produce as students are attending university or attending for additional training or educational development to be able to be prepared for their career, whatever the current job market or academic kind of opportunities are, or continuing to think about how they are developing the particular maybe credential or skill development that might be necessary as they think about navigating kind of a new world where employers or economic opportunity are presenting themselves. All of these kind of conditions really create an opportunity for institutions to think about how they can drive success, how they can begin to increasingly think about the opportunities to produce new mechanisms to support students through that endeavor. And I think that's where, as students think about and as institutions think about meeting new needs and new challenges, they think about kind of adjusting the messages and kind of the support mechanisms for students as they enter into university and college and beyond, and to think about, again, how are they overall beginning to target and help students succeed. And that is where we see a number of kind of evolving approaches that institutions are taking to support student success. I tend to think of these kind of approaches along kind of three lines. One is kind of policy-oriented approaches to propel student success forward. And here, this might be enhancing student services. It may be doing things that change the prioritization of registration processes or access to courses or opportunities to create new policies on the academic side of the institution to encourage students in their drive to degree and completion and completion of their studies. It may also be thinking about things like stop-out terms and how do we begin to help students as they may, as we've seen kind of globally across the past year and a half or so, as institutions may be or students may be taking kind of various approaches to their progress in their studies, potentially taking a time off and coming back to the institution. And how are universities, how are institutions beginning to respond to those kind of re-entry processes? We also see the kind of continued approach for supporting success through intervention mechanisms. Those could be through early alerting systems that help drive awareness of students. It could be through more proactive advising practices that help create more opportunities for one-on-one student advisor relationships or support and guidance through that process. Or it could be through increased faculty support of students as they are continuing to drive through that time at the institution. So as we see kind of an increase in those intervention activities that help propel forward, we also see an increase in programmatic approaches. And this could be, again, as we have seen, adjusting orientation programs to begin to focus on key areas of university or campus life, engaging students and helping them find natural avenues to connect into the community of the university, to connect to identify students who might be at risk of not completing or not successfully completing their studies, and finding avenues to target specific programs, specific outreaches that can enable a number of different avenues to draw forward.
But that success is not only in kind of the retention of students from term to term, but it's also looking more holistically at their journey. And we seen an increase in the number of institutions who have begun to continue to think about how they embed career planning and development as a part of their curriculum exercises as well, so that they're pairing not just either the academic or the skill development aspects of the learning experiences and courses that they're teaching, but also beginning to think about how they are shaping students for the success in the world of work, or as they pursue jobs and careers beyond their time at the institution. These components are wonderful. These mechanisms have helped institutions begin to think about holistic and comprehensive approaches to supporting student success. But oftentimes institutions are asked to do all of this with less budget, to do more with more constrained resources, but in order to impact students in larger entities, to be able to think about how they can best steward the resources and the programs that institutions are beginning to produce and connect students with. At Anthology and in my time, there has to be a better way. There has to be a way that we can help institutions really think about as they drive student success forward. How do they scale? How do they scale programs that work? How do they find opportunities to invest their human resources, their programmatic focus, or their institutional dollars in the right way to maximize the return on education that can be produced through those successful initiatives? And, you know, I'm a believer that a lot of that, the key to that scaling endeavor is about data. It's beginning to think about how you can begin to use information to guide the programs and the services that you're offering, help support the decision-making processes that institutions are a part of, and really begin to think about the opportunities to invest wisely in the success of your students. For us here at Anthology, I would tell you it's a beginning and about how you connect and align your data. Across the institution, there's a tremendous amount of information about the students that you serve. Oftentimes, this data goes underutilized. It can be siloed into unique units or departments across campus, where they're using the information to optimize a singular set of experiences within that academic program or within that college or unit. But they may oftentimes be missing the links between the experience, understanding the whole and the totality of the institution's experience and record with the student. We see a number of universities and institutions beginning to think about how they can deploy this data and utilize it in more efficient and sophisticated ways with the use of CRM systems or constituent relationship management systems that are designed to really create a comprehensive record of the interactions of the learner or the student with the institutional support mechanisms that they're working with, allowing advisors to better communicate with students, allowing faculty members to have more comprehensive views of a student's time and educational journey at the institution, and really beginning to target the students who are at most need of whether that is the use of the recommendation of a program or support service based off of a variety of different factors that might go into those processes. As institutions begin to think about their use of data, we are oftentimes asked, where is the starting point? How can I begin to think about driving success at my institution with students? And oftentimes that starting point comes with what I will call reactive analytics. Beginning to think about ways in which you can use data, use the information, create a more analytic-based approach to your work and how you're understanding the activities and functions that are happening.
We oftentimes see this reactive analytics approach help institutions describe what happened through the use of descriptive statistics or descriptive analytics to begin thinking about kind of a more backwards looking mindset, to think about what happened with our student cohort or class that entered last term. How successful were they last term, last year? And beginning to use that information to propel forward. When institutions and administrators begin utilizing this information successfully, they'll oftentimes kind of step into diagnostic analytics, beginning to think about why did it happen. So beginning to explore the data around the programs and the services that they've utilized or that offer to gain a sense of their efficacy, to understand the success that those interventions have begun to have. As that use of analytics, again, continues to grow, it propels the administrators to think about predictive analytics. What will happen next in that regard? So to begin to think about students who might be at risk as they enter into the institution and be able to more effectively target programs and services to those students ahead of when they might need them. And as institutions develop the capacity and the capability mindsets associated with supporting these analytics, we oftentimes see them move into more prescriptive uses of analytics. So beginning to think about how can we make it happen? How can we begin to think about influencing the outcomes of success, whether that is following up with students who have not registered and nudging them to use techniques from, say, behavioral economics to begin thinking about ways in which you can nudge students to action or nudge faculty or administrators to outreach to students effectively through that process. That combination really begins to unlock a lot of capability sets for institutions. As you can see here in just an example, you could use kind of course completion rates to identify, majors or academic programs that have lower levels of success, over maybe a 4 or a 6 or a given kind of number of terms within that process. You could use those courses to begin thinking about things like which courses are creating kind of what I call failure points or kind of constraining points within the system. So maybe where the pass rates of those courses are at lower rates than others, to begin to identify opportunities to think about study group or faculty development opportunities to continue to apply. Or beginning to think about to pursue adjustments of those courses, right? Utilizing those data to work with faculty and departments to maybe adjust and recommend those courses for curriculum redesign or course redesign to apply new methods of instruction within those courses and elevate the concepts. And then again, reassessing as you go through those processes. So as you're deploying a methodology, utilizing data to identify an area to improve and drive student success, measure and monitor its progress through that time frame, and then reevaluate and see if the outcome of success that you were trying to achieve was in fact leveraged. And I will tell you that, while I think that model is an amazing model, it can do a wonderful number of things to help propel student success forward at your institution, and is a great starting spot for developing and furthering student success initiatives at your institutions. There are still better ways. And that is by looking at what I would call data-fueled practices. And that is really taking some of the work and the actions that we see through analytics and then embedding those actions into the experiences of those that you're looking to support. Now, typically, this is administrators, faculty, students, as you're navigating those success endeavors. A lot of times in the reactive model of using analytics, we see that being kind of more of a top-down approach, as institutions are capturing data, evaluating it, and then providing results, right? The result of the information, the result of the recommendations to drive
student success. When you begin to utilize data-fueled practices, you begin to put this information into the hands of the advisors or into the hands of the students to help begin to guide their actions at the right moments in time in which they experience those moments. And these practices can be amazing from a kind of transformational change opportunity for your institution, because if you think about how you probably experience data over the course of a day, you probably experience millions of data points, data experiences, as I will call them, throughout the course of your day, but you don't think about them like that. You think about them as looking at a song that was recommended to you, on your phone as you were listening, or you think about it as a GPS route that you are following. You don't think about all the data that goes into those particular components. You think about the action and the outcome that it's driving you to. These data-fueled practices are really where the future of driving student success appears to continue to move. And a few examples of those that we see institutions across the globe beginning to examine and apply. One of those is structured intentional student experiences. These are curated opportunities based on student backgrounds, based on student need, and based off previous experiences that result in what I would call a more personalized student experience. So beginning to think about that student experience on a multi-layered approach through your institution. We oftentimes see institutions creating paths for students to move down, whether that is setting out a series of courses over time that students need to take to complete their degree. We see that also being replicated for institutions in the areas of career development and in the areas of student experience and engagement. By layering those together, it allows institutions to begin to shape into a single view and a single experience within the institution how a student is better able to navigate through their experiences. They can better reflect and understand the learning that's occurring, the skills that they're developing, and seek out more proactively opportunities to enhance areas for improvement, for their own development and goal orientation. And advisors can see how students are progressing through that process and begin to make better recommendations, more targeted opportunities for students to grow and develop, whether that be apprenticeship and internships, or whether that be through course recommendations based off of learning styles and abilities. We also see institutions beginning to think about maximizing learning and operations along this side, beginning to use information about the student experience while reducing the kind of overall kind of economic operations of programs at their institution. So beginning to think about new ways to achieve higher quality learning outcome experiences, better target faculty development dollars, which will result in opportunities for institutions to improve learning outcomes and experiences that students are providing. For the first time, we're seeing academic leaders being able to look at measures of course effectiveness with measures of student success, being able to create a combined view that allows instructors or allows academic leaders to begin to have recommended areas for them to deploy for more improved and aligned expectations. And we see this in a couple of different ways. One, we see this as kind of beginning to think about identifying courses with, say, low satisfaction by utilizing apparatuses such as course evaluation practices or end-of-term faculty evaluation practices that might be in place. It's helping to understand what the student's experience was in the course, which combines that with academic performance, allowing institutions to see high satisfaction, low success courses or low satisfaction, low success courses, which can create barriers for students to succeed and begin to recommend opportunities to move forward. Combining that with performance data, academic data, financial data allows institutions to further begin to think about the stewardship of their programs and how they're helping students flow through their programmatic journey.
And then last is proactively monitoring the learner's journey. So beginning to think about how they leverage data across an institution to identify risk and surface that risk in meaningful opportunities. And whether that is, students who may be at lower risk, may not be engaged on campus, and now you can recommend opportunities or show students opportunities more frequently to get engaged, or beginning to think about opportunities to help support faculty members. We see an increase in this personalized experience approach where faculty members are starting to use platforms like we're using today to host virtual classrooms, but being able to get more complex analytics about engagement within those experiences to see what types of lecture approaches or class activity approaches are engaging students, allowing them to think about who is engaged, allowing them to see insights about who might be at risk, so they can begin to think about how they're shaping programmatic opportunities to rethink their curriculum in real time as they're developing lessons for future weeks, or as they're adjusting time spent within the course to help students grow and evolve their understanding of the material. Throughout the course of the data, we really think that it is important to think about how you iterate through your practices. You have to think about this to drive success, not as a one-size-fits-all kind of opportunity, or not as we do it once, we set it, and then we walk away from it, and we will constantly get the success outcomes that we're looking for. It is an iterative process, and something that as institutional leaders and as you're working with students to support it, you'll need to continue to do on a variety of different levels to drive forward your data programs and really begin to help drive student success into new heights. And for us, we would tell you a couple of key elements to take away. One is be willing to try new ideas, but let data inform and focus where those ideas might be. You don't have to reinvent the institution in order to make progress on the success of your students at the institution. So think small, start small, grow and scale those practices over time. Then think about technology. How can technology enable you to validate and identify opportunities for driving student success? And then lastly, learn from what works. Learn and continue to innovate practices that work in order to deepen the success of institutions. Those institutions and institutional leaders with a mindset that is adaptive really can transform the institution by beginning to try ideas, to think about what works, and begin to invest in activities and success markers that do work as a cross of that process. So I hope that our time here today can help you think about a variety of different ways that you can begin framing how you might look to deploy data and analytics as part of your overall approach to embed and personalize those experiences that you're using to support and drive advisors, students, faculty, and staff at your institution. Alberto, I'll turn it over to you. Thank you, JD. Thank you very much. So now I'll start sharing my screen. And bueno, pues vamos a cambiar de idioma. Me da mucho gusto estar con todos ustedes compartiendo estos momentos. JD lo que ha hablado es de la importancia, digamos, de tener acciones proactivas basadas o informadas en datos. Y lo que yo voy a hacer es tratar de platicar un poco sobre cómo nos organizamos en la universidad para gestionar iniciativas que nos permitan impulsar el éxito estudiantil. Bien, lo primero es que el éxito estudiantil, para incrementar el éxito estudiantil, en realidad hay que verlo como un proceso iterativo. Como decía JD, en realidad hay muchas acciones que se pueden tomar y no podríamos implementar todas de golpe. Por lo tanto, es muy importante empezar poco a poco. Y la primera iteración es que tengamos datos disponibles. Es muy difícil planear y ejecutar o diseñar acciones cuando no tenemos datos disponibles. Esto ocurre porque la mayor parte de los datos
que necesitamos para poder entender cómo mejorar el éxito estudiantil provienen de diversas fuentes. Tenemos que sumarizarlas y poder aprovecharlas para actuar. Entonces, bien, podemos tomar datos que vienen a lo mejor del sistema de admisiones, del sistema de atención al alumno, o de los LMS, del sistema de administración escolar, o de los sistemas financieros. Y toda esta información y otras más se extraen para que se procesen a través de sistemas de analítica de datos que nos permitan empezar a pensar, ok, con esos datos, con esta información, con estas insights, ¿cuáles son las acciones que podemos tomar? Y estas acciones, bueno, pueden ser, como decía JD, de política, pueden ser acciones de intervención, o pueden ser acciones que en cuanto a retroalimentación de información que vuelve a caer del lado izquierdo en los sistemas que se usan en el día con día para que podamos actuar en pro del éxito estudiantil. Ahora, la idea central cuando pensamos en éxito estudiantil y las iniciativas que podemos implementar es romper las barreras que bloquean a los alumnos. Estas barreras los bloquean en cada etapa de su trayectoria hasta graduarse, y lo que necesitamos es usar un proceso estructurado que nos permita transformar la experiencia de los alumnos a lo largo de la universidad para que logren sus objetivos de aprendizaje y de certificación. Esta es la esencia, digamos, de lo que tenemos que hacer cuando pensamos en iniciativas de éxito estudiantil. Y hablando de éxito estudiantil, es importante que toda institución parta de un entendimiento completo de lo que es éxito estudiantil. Es muy común que cuando pensamos en éxito estudiantil se piense en eficiencia terminal, es decir, que el alumno acabe, o se piensa en que el alumno sea retenido. Sin embargo, es importante esto desde luego, pero además hay que obtener las credenciales valiosas, tanto la del final como las intermedias, si es posible, certificaciones intermedias. Pero más importante que todo esto, o tan importante, es aprender, es decir, es lograr los objetivos de aprendizaje por parte de los alumnos. Y este aprendizaje no debe ser teórico y abstracto, sino que además mucho de este debe estar preparando al alumno para la vida profesional, es decir, para que pueda insertarse y obtener un empleo. Ahora, la retención depende principalmente de dos cosas. Por un lado, del perfil del alumno, y ese probablemente es el principal determinante del desempeño del alumno y de su éxito estudiantil. Y lo segundo es de la experiencia que vive en la universidad. Entonces, del lado izquierdo podemos ver pues, que es muy importante en cuanto al impacto para el éxito estudiantil, si las características del alumno, por ejemplo, si el alumno está bien preparado o no, si su preparación está alineada con lo que va a estudiar en la universidad, cuál es su situación económica, eso hace que tenga que trabajar o no, y tendría por eso tiempo disponible o poco tiempo disponible. Y finalmente, desde luego, sus expectativas respecto a la carrera que está estudiando, respecto a acabar o no acabar la carrera, cómo se prepara para el futuro y sus valores y metas. Y por otro lado, además del perfil del alumno, bueno, para ilustrar las diferencias en el perfil del alumno, imaginémonos a un alumno que sale de la universidad bien preparado, tiempo completo tiene para estudiar, contra otro alumno que a lo mejor ya tiene una edad más avanzada, que no pudo estudiar la carrera en la edad óptima y que tiene que estudiar a lo mejor la carrera a los 32 años, tiene que trabajar, atender a la familia y claramente se le olvidaron muchas de las cosas que estudió en prepa. Entonces, ese alumno va a tener más dificultad que el alumno que sale directamente de preparatoria. Por otro lado, también hay un impacto importante para la retención en la experiencia vivida en la universidad. Es decir, el diseño de los programas, cómo son los profesores, qué tanto lo apoyan, qué tanto no lo apoyan, el soporte adicionalmente al del profesorado, es decir, los asesores estudiantiles, el soporte académico, administrativo, financiero, y también es importante qué tanto el alumno realmente está integrándose contra la vida universitaria y qué tanto se están cumpliendo sus expectativas. Casi todas las áreas afectan la experiencia del alumno. Iba yo aquí a pintar en este organigrama en amarillo las áreas que le pegan a la experiencia del alumno, pero lo que me di cuenta es que todo quedaba en amarillo, porque todos le pegan al alumno, ¿no? Desde la parte de reclutamiento de los alumnos, qué tipo de alumno escogemos, qué orientación le damos al momento de reclutarlo para en cuanto a qué carrera escoger. Posteriormente, desde luego, en la vicerrectoría académica están, para empezar, a la izquierda los departamentos académicos con los docentes, que son las principales personas que influencian en el alumno. Desde luego, asesoría estudiantil con los diferentes tipos de asesoría. Las áreas dentro de la vicerrectoría que ayudan a la efectividad académica, desarrollando políticas de enseñanza, reglamentos para estudiantes, desarrollo curricular, etcétera. La gente de vinculación que permite tener estancias en empresas para los alumnos o empleos.
etcétera, etcétera. Y desde luego la tecnología de información que hace que el alumno pueda navegar fácilmente o que tenga buenos servicios a lo largo de la universidad. Ahora, es necesario hacer cambios que impacten al mayor número posible de alumnos. ¿Qué quiero decir con esto? Es común, en esta gráfica lo que vemos es una curva que muestra la distribución de alumnos según su desempeño. Entonces tenemos, digamos, unos poquitos alumnos a la derecha que son los de mejor desempeño, y digamos los que están cerca de tener éxito estudiantil, casi seguro, y los de la izquierda que probablemente van a tener problemas académicos y de otro tipo. Normalmente cuando pensamos en éxito estudiantil, mucha gente se enfoca en la parte izquierda de la curva, es decir, en los alumnos de peor desempeño, muchos de los cuales es poco probable que de todos modos tengan la posibilidad de salir adelante. Si bien hay que ayudar a esta parte, desde luego, lo más importante es focalizarnos en la mayor parte de los estudiantes, es decir, asegurar que el bloque grande de estudiantes tiene pocas barreras a lo largo de sus estudios, de sus carreras, de manera que el bloque grande de alumnos se pueda graduar. Y entonces lo que buscamos al diseñar las diferentes prácticas es que sean prácticas que no solamente intervienen con los alumnos que están con un gran riesgo, que sí hay que intervenir, sino que también permiten facilitar la vida al resto de los alumnos. Bien, ahora, ¿cómo nos organizamos para hacer esto? Como cualquier proyecto, bueno, primero esto es un proyecto iterativo, como decíamos, y como cualquier proyecto empezamos organizándonos. Y la primera cosa importante posteriormente a nuestra organización es la parte central de nuestro pensamiento para el éxito estudiantil, que es identificar las barreras del progreso y de la graduación. ¿Cuáles son las barreras con las que se encuentra el alumno al progresar por la universidad? Y para esto, pues desde luego que tenemos que analizar los datos de los que dispongamos, y aquí es importante por eso la analítica de datos, pero no basta con eso, es importante también entender al alumno, entender por dónde pasa el alumno. Y para esto lo que se hace frecuentemente es conducir encuestas para entender cómo es la trayectoria del alumno y cómo son los puntos de contacto del alumno con la universidad, y se hacen también grupos de enfoque para lo mismo. Y necesitamos documentar esta trayectoria, identificar los puntos de contacto, identificar dentro de esto cuáles están siendo las barreras. Y finalmente, priorizar. Es tan grande todo lo que interviene con el alumno que no podemos atacar todo de golpe. Por lo tanto, hay que focalizarnos en aquellas áreas de mayor impacto. Y entonces, con esto, crear un plan. Posteriormente, venimos con la parte de diseño. Y el diseño, pues vamos a ir atacando diferentes diseños de diferentes iniciativas según los ciclos iterativos. Pero digamos que lo importante hacer aquí es aprovechar modelos probados para desarrollar estrategias de permanencia y graduación. Hay muchas asociaciones en México y en Estados Unidos y en otros países que han invertido en investigación sobre cómo lograr la permanencia y graduación, cuáles son mejores prácticas. Aquí solamente puse algunas, como son los 4 pilares para la graduación, la trayectoria del alumno y elementos para una ruta guiada que vamos a ver en unos momentos. Y una vez que aprovechando diseñamos las diferentes iniciativas clave. Las principales típicamente son desarrollo de mapas académicos, mejorar e integrar los modelos de asesoría estudiantil y, desde luego, para poder hacer todo lo de arriba, construir las capacidades institucionales como procesos, sistemas, organización, personal preparado. Empezando con uno de estos esquemas o estos modelos que se utilizan frecuentemente, está el de las rutas guiadas, que se le llama, y la filosofía de esto es que toda la gente que está trabajando en las iniciativas de éxito estudiantil se focalicen primero en crear rutas curriculares claras hacia el empleo y hacia la educación futura. Una vez que el alumno tiene clara esta ruta, el siguiente paso es ayudarlos a que se mantengan en la ruta a lo largo de su trayectoria por la universidad. Lo tercero es ayudar a los estudiantes a escoger y entrar a su ruta. Aquí está mal el número, ese es el 2, ¿no? Y el 3 es el que pusimos abajo. Y el cuarto, asegurar que el alumno está aprendiendo con desempeños académicos bien pensados. Utilizando esta filosofía y continuando con ella, podríamos ver la trayectoria del alumno con otro modelo que se usa frecuentemente, en donde podemos ver al alumno desde antes de que entre a la universidad y donde es la etapa de conexión, donde estamos nosotros prospectando al alumno o dándole información sobre nuestros programas. Luego viene la entrada a la universidad, desde la inscripción hasta completar cursos barrera, luego el progreso a lo largo de la mayor parte de
carrera hasta lograr la compleción y graduarse. Generalmente, la conexión empieza desde preparatoria frecuentemente, digamos, desde que el alumno está explorando a dónde se mete, qué estudia, qué universidades hay, y desde ahí tendríamos nosotros que ya empezar a ayudarlo para que tenga éxito estudiantil. Desde luego, una etapa más crítica, la etapa en donde hay más deserción, es en la entrada, desde que se inscribe hasta que completa los primeros cursos, el primer semestre, a veces el primer año. Ahora, lo que tenemos que hacer durante todas este análisis de la trayectoria del alumno es identificar en qué momentos de toda esta trayectoria se está atorando, en dónde hay barreras y dónde estamos perdiendo alumnos. Y para cada una de estas etapas, identificar, bueno, qué estrategias podemos implementar para eliminar estas barreras y crear una inercia que haga que el alumno continúe y se gradúe. El tercer mapa o framework o modelo que les quería mostrar es el de la ruta guiada para la experiencia del estudiante. Se habla mucho en muchas de la literatura respecto a éxito estudiantil sobre lo que son las rutas guiadas. Y en realidad, cuando yo pensé a escuchar esto, pensaba que era como que el programa académico bien documentado, pero en realidad es eso, pero es mucho más que eso. En realidad, la ruta del alumno, la ruta que el alumno sigue, no solamente es aquella en donde tiene mapas académicos que le ayudan a seguir por donde tiene que seguir, y cursos propedéuticos que le permiten, y remediales que le permiten asegurarse de que cubre los huecos que tenía. Pero además de esto, hay muchas otras cosas que lo ayudan a mantenerse en su ruta. Por ejemplo, toda la parte de asesoría, tanto asesoría desde la época desde las admisiones, durante la inducción a la universidad, asesoría académica, asesoría de todo tipo, ¿no? También está, ya dijimos, los mapas académicos, el soporte instruccional complementario a los programas académicos, en donde tiene pues, programas de soporte instruccional, tutores, a lo mejor laboratorios computarizados de matemáticas, etc. Y, como ya vimos también, el alumno requiere integrarse a la universidad no solamente desde el punto académico, sino desde toda su vida. Y para esto también son importantes las actividades curriculares, como por ejemplo prácticas profesionales que estén alineadas a lo que él busca, empleo a lo mejor temporal, que también esté alineado a lo que él busca, actividades de comunidades de carrera. Entonces, lo que se busca es que exploremos todas aquellas herramientas que nos pueden ayudar a guiar al alumno por su ruta, de manera que su experiencia en la universidad sea una experiencia que lo vaya llevando hacia el éxito estudiantil y que lo vaya apoyando durante todo el camino. Bien, vamos ahora a platicar de la parte de implementación. En la parte de implementación es importante notar que, bueno, tenemos casi siempre sistemas que implementar para que nos apoyen, para poder apoyar a todas las diferentes áreas. Tenemos procesos, y los procesos frecuentemente están desalineados los de unas áreas con otras. Tienen que estar sincronizados la parte de asesoría estudiantil con la parte de la parte académica, como ya vimos. Y desde luego que es importante que se tenga la organización necesaria y el personal capacitado para poder apoyar y tener siempre la cultura en toda la universidad del impulso al éxito estudiantil. Platicábamos de que los sistemas de analítica de datos son fundamentales para el monitoreo proactivo de la trayectoria del alumno. Y decíamos de que, bueno, todos estos sistemas transaccionales alimentan a los motores de analítica de datos para poder sacar una radiografía de lo que está pasando y para poder también tener análisis predictivo y prospectivo, como decía JD, y esto nos debe de permitir tomar las acciones. En cuanto a analítica de datos, hemos visto que hay, bueno, desde luego, analítica diagnóstica, como ya mencionó JD, y analítica predictiva. Debemos de ser capaces de identificar a los alumnos en riesgo para poder retroalimentar esta información a las áreas que van a ayudar al alumno a que tenga éxito. Debemos de generar alertas con estas que permitan mostrar dónde está el riesgo, y esas alertas tienen que llegar a las diferentes áreas organizacionales de la universidad para que ellos puedan actuar. Vimos también que la analítica de datos puede servir para identificar los cursos que son más eficaces, los más efectivos, o dónde están fallando los cursos para mejorarlos. Y también puede servir la analítica de datos para identificar los recursos instruccionales adecuados para poder ofrecer al alumno en las diferentes etapas de su trayectoria. En cuanto a las acciones que se definen a partir de la analítica de datos, lo que buscamos es que se guíen acciones en todos los procesos que atienden en donde interactúa el alumno,
en base a datos y analítica, especialmente la parte, digamos, de identificación del riesgo del alumno y el apoyo que debe tener oportunamente. Y ya mencionó JD que una de las prácticas más importantes es que estos datos no estén ahí aislados, sentados en la base de datos y analítica de datos, sino que están embebidos en los diferentes sistemas transaccionales, de manera que, por ejemplo, cuando en admisiones está la gente trabajando para reclutar gente, desde ahí ya tenga información que le permita ver qué alumnos tienen más potencial de ser buenos candidatos para los programas en los que se están inscribiendo. En la parte de atención al alumno se tengan ahí cosas como manejar rutas personalizadas para los alumnos, administrar planes de acción del éxito estudiantil, tanto para que ejecute el alumno como para que guíe la ejecución de los asesores estudiantiles. También los CRMs permitirían manejar comunicaciones entre docentes, administrativos y estudiantes respecto al éxito estudiantil y, como ya dijimos, mejorar el reclutamiento y la retención. Entonces, como vemos, esto nos lleva a lo que decíamos de que necesitamos diseñar prácticas proactivas a lo largo de la universidad basadas y facilitadas por datos. Un ejemplo, digamos, de un momento dado en algunos de los colleges de California, de la comunidad de California, ellos lo que hicieron o lo que tenían desarrollado ya en cuanto a éxito estudiantil en un momento dado era en la primera etapa, digamos, de clarificar la ruta para el alumno. Lo ayudaban con exploración de carrera, con herramientas, por ejemplo, de análisis de cuáles son sus facultades, cuáles son sus habilidades, tanto psicológicas como intelectuales, ¿no? El establecimiento de metas para ayudarlo a entender qué quiero estudiar y cuál es la ruta que tengo que seguir para llegar allá. Y la búsqueda o identificación de programas que más cuadran con sus habilidades. En la segunda etapa de entrar a la ruta, el tipo de cosas que se implementaron fue, por ejemplo, generar rutas individualizadas para cada alumno, tomando en cuenta todo lo que ya hemos visto, y también tener asesoría prescriptiva de acciones alimentada por análisis de riesgo de las diferentes acciones y también sugerencias de cómo mejorar, llevar al alumno hacia donde él quiere, a la ruta que él está buscando. Y desde luego recomendaciones automáticas inteligentes de recursos para el alumno. Para mantenerse en la ruta han hecho cosas como, por ejemplo, tienen tableros visuales de progreso, tienen recordatorios y sugerencias, soporte basado en la comunidad y mesas de ayuda para el estudiante. Y finalmente, en la parte de asegurar que el alumno aprende, tienen analítica de aprendizaje que permite identificar en dónde está fallando el alumno o dónde están fallando los cursos para mejorarlos, ¿no? En suma, ¿cómo gestionar las iniciativas para incrementar el éxito? Pues ya vimos que primero hay que utilizar los datos para analizar, priorizar, gestionar. Una primera iteración debería de ser tener herramientas básicas analíticas con información que nos permita planear y generar las siguientes iteraciones. Otra parte importante que hemos visto es que una gran parte de las iniciativas se basan en identificar las barreras que evitan que el alumno progrese y luego en diseñar las estrategias para romper estas barreras y para impulsar al alumno a lo largo de su trayectoria. También vimos que hay que pensar en grande, pero empezar poco a poco. Esto lo mencionó JD, pero el proceso iterativo también nos lleva para allá. Hay que tener una foto integral, pero tenemos que empezar con aquello fácil y de mayor impacto y ir avanzando poco a poco. Y finalmente, bueno, ya dijimos que esto es un ciclo que nunca acaba, ¿no? Finalmente, me gustaría nada más recordar los puntos que JD mencionó. Mencionó que era clave usar prácticas proactivas y facilitadas por datos y habló de la importancia de guiar las acciones a través de datos, embeber las acciones en las experiencias típicas de los usuarios, tener buenas prácticas como estructurar la experiencia de los estudiantes, considerar rutas múltiples, paralelas, del aspecto académico, el aspecto de la carrera y de las experiencias, monitoreo proactivo, iterar y la importancia de la tecnología. Pues con esto acabo. Les doy muchas gracias por todo su tiempo y quedamos JD y yo a su atención para contestar preguntas. Perfecto, pues muchísimas gracias por su gran colaboración. Déjenme revisar el chat a ver si tenemos algunas preguntas. Dice, no, solamente Luis Manuel, que muchas felicidades, que una gran exposición.
No, solamente es esa, pues, felicitación por la presentación. De todos modos, pues, les reitero, ¿no? Si tienen alguna duda, algún comentario extra, los invito a que visiten su stand. Ahí nos están mostrando más información con flyers, con folletos. Hay canales de comunicación, están los datos de contacto y de verdad no me queda más que agradecer esta valiosa participación, así como su apoyo como patrocinadores Diamante en esta edición del encuentro. Pues como les comentaba, los invito a visitar su stand, a que tengan ahí comunicación con ellos, pueden chatear con ellos, pueden establecer una reunión en tiempo real o bien pueden agendar una cita pues para que les den un poquito más de toda esta información que nos han compartido. De verdad agradezco muchísimo a Alberto Sancho Montesinos y al doctor Jhon J.D. White, muchísimas gracias. Thank you very much for your collaboration in the ANUIES-TIC 2021 virtual meeting. Y pues cierro este espacio. Muchas gracias. No sé si gustan agregar algo más, Alberto, doctor. Por mi parte no hay nada. JD, do you want to add something else before we finish? Thank you and thank you very much. Pues muchísimas gracias. Cierro el espacio, de verdad. Reitero mi agradecimiento por estar con nosotros como patrocinadores. También ya habían estado hace unos 2, 3 años atrás, pero les agradezco su confianza otra vez por estar aquí con nosotros. Cierro su participación agradeciendo pues toda la información valiosa que nos hicieron pues llegar este día en esta sala. Y pues no me queda más que despedirlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.